Hi my dear parents, teachers, educationists. We are discussing the first 5 years of education. In the previous episode, the theme was our children belong to the human race, and whatever human race achieved, our children can also achieve. So high intelligence, low intelligence, everything is part of the environment. The widely intellectual differences in us are the result of wide differences in the environment in which we are raised. Supposing if Viswanathan Anand had been born in a different family, would he have become the chess champion? Viswanathan and Sushila Viswanathan, whom I know very well. That support they gave in addition to the talent of the chess master. Similarly, your children will have the talent, what type of support you want to give. எப்படி அவங்களுடைய ஏற்கனவே அவங்களுக்கு சுயம்புவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றலை வெளி கொண்டு வர போறீங்க. இந்த இடத்துல தான் parents make a difference. இந்த இடத்துல தான் பள்ளிக்கூடங்கள் make a difference. The type of classroom that you want to give for your pre-KG, LKG, UKG, first, second, இந்த 5 வருஷம், the school should give the richest environment. The parent should give the richest support. Let us not make any mistake on this. It is the environment of poverty, not the genetics of poverty. வறுமை எப்படி வருது? வறுமை என்பது பேங்க் பேலன்ஸ் வைத்து அல்ல, அப்பா சம்பளத்தை வச்சு அல்ல. It is the poverty of the classroom. It is the poverty of the family. Please understand what I am trying to say. Knowledge environment will get knowledge. There is no genetics of poverty in children. The plenty of knowledge is available. அப்போ என்ன டிஸ்கஸ் பண்றீங்க வீட்டில்? எது மாதிரியான நியூஸ் பேப்பர் வாங்கி போடுறீங்க? வகுப்பறையில் எது மாதிரியான கேம்ஸ் இருக்கு? காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரையில் குழந்தைகள் சந்தோஷமா விளையாடுவதற்கு நீங்க டாய்ஸ் ஸ்கூல்ல வச்சிருக்கீங்களா? வீட்டில் வச்சிருக்கீங்களா? பர்த்டே வரும்போது காஸ்ட்லி ட்ரெஸ்ஸோட சேர்ந்து எஜுகேஷன் டாய்ஸ் வாங்கி கொடுங்க. There are many things we can do. The school environment should be rich. The home environment should be rich. Understand the brain capacity. இது என்ன தெரியுமா? This is the neuron. I don't want to make this a science based episode. நம்ம படிக்கிற எல்லாம் இதில் தான் போய் உட்காருது. All the knowledge that we get goes and sits there. It's something like, I have a pocket, I have my purse, I have my pen, I have my pencil. And this is a computer, it has got a memory, whatever I store, it is stored here. This is a room, we have a table, we have a chair, we have a clock, we have this, we have that. So empty room. ஒன்று கொண்டு வைக்கிறோமா இல்லையா? Similarly, when a child is born, enormous capacity. How much enormous we are going to discuss. This is the neuron. Britt Anderson, neurologist from the University of Alabama, found that Einstein's brain contained a high density of neurons. When Einstein died in 1950s, the doctor who did the autopsy of Einstein's brain took the brain of Einstein in formaldehyde. The next 30 years he was doing a research. What the hell is there in that? Sorry to use this face. But this is exactly he wanted to know. What the hell is happening? கேட்குறமா இல்லையா? அது எப்படிப்பா ஒரு டல்லான குழந்தை நோபல் பிரைஸ் வாங்க முடியும் ஆனாரு? It had the highest density of neurons. That was the only difference. Later on in a different episode, I will discuss this with you. Now, என்ன 5 விதமான brain, இது எல்லா குழந்தைகளுக்கும் இதுதான். So, we have the frontal lobe in charge of planning,
We have the parietal lobe in charge of higher sensory language processing. We have the vision occipital lobe, and we have the temporal lobe, hearing, memory. இதுதான் எல்லா குழந்தைக்குமே across the human race. அப்போ the toys that you have in the classroom, the toys that you have in the house, the toys that children play with one another will influence these 5 areas of the brain. A massive number of neurons die off before we are 2 years. Einstein was also born with a similar number of neurons, but for some unknown reason he had more number of neurons left. என்ன வித்தியாசம்? In fact, parents என்கிட்ட கேட்பாங்க, குழந்தைகளை அடித்து வளர்க்கலாமா? அடியாத மாடு படியாது, spare the rod and spoil the child, இப்படி தான் சொல்லுவாங்க. Autopsis, apoptosis is the programmed cell death. தலைமுடி கொட்டுற மாதிரி, ஒரு மரத்திலிருந்து செடி அந்த இலைகள்லாம் உழற மாதிரி சாதாரணமாகவே இந்த நியூரான்ஸ் வில் டை. ஒரு குழந்தைய அடிச்சிங்களா, அடிக்கும் பொழுது ஒரு 10,000 நியூரான்ஸு தே டை லைக் அ ஃபியூஸ் வயராட்ட எகிரி போயிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அடிக்கிறது உங்கள் இஷ்டம். 4 பாக்கெட் இருக்குது, 4 பொருளை என்னால் வச்சுக்கலாம். ஒரு பேக்கெட் கிழிஞ்சு போச்சுன்னா அந்த பேக்கெட்டில் வைக்க முடியாது. அதே மாதிரி தான் நியூரான் போச்சுன்னா அதில் இன்ஃபர்மேஷன் வைக்க முடியாது. பிகாஸ் Einstein was not expected to perform because he's the dullest student in the class. ஒரு கிளாஸில் போய் பாருங்கள், டீச்சரை எந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட அதிக நேரம் செலவு பண்ணுவாங்கன்னா மோஸ்ட் இன்டெலிஜென்ட் ஸ்டூடெண்ட்டு தான். டல் ஸ்டூடெண்ட்டாக ஒன்றுமே தெரியாதுன்னா கேட்கவே மாட்டாங்க, காய்க்கிற மாதிரி தான் கல்லடி படும்பாங்க. ஸோ Einstein had a jolly good time and he started visualizing, and that was the reason. That is what Marion Diamond, who continued the research on Einstein brain, found out. A lot of physical changes occur in our early brain, but we should give a kick start. That is why the first 5 years from pre-KG to second standard, my dear educators, whatever facility you are going to give to your +1, +2 student irukattum, at the pre-KG, UKG, at the pre-KG, LKG, UKG, first and second standard, enriched classroom. Similarly in the home also. In the next episode we'll go deeper into it. See you in the next episode. ABS Vidya Mandir, Tiruvallur.